itu uh, simple future itu ada dua tipenya. Yang satu yang menggunakan will dan menggunakan be going to. Okay, wait. Nah, penggunaannya kalau untuk will atau shall, the same meaning, artinya akan, be going to juga artinya akan. Nah, kalau untuk bentuk kalimat positifnya, or affirmative, itu subject plus will or shall plus verb one. Remember, verb yang digunakan itu adalah verb one ya. Oke, subject plus will or shall plus verb one. Remember, you have to use the verb one. Verb one itu berarti verb dalam bentuk present, ya. Untuk kalimat negatifnya, you tinggal nambahin not. Subject will or shall plus not plus verb one. And for question, itu will-nya ke depan or shall, subject plus verb one. Nah, ini kalau will-nya di depan itu berarti yes no question. Nah, untuk WH question berarti tinggal ditambahin di depan sini. Oke, misalnya kalimat positifnya I will visit you. I will visit you. Visitnya bentuk pertama. Kalau untuk kalimat negatifnya I will not atau won't. Will not bisa disingkat jadi won't. I will not visit you. Nah, kalau misalnya pertanyaan, will you visit me? Kayak gitu. Will you visit me? Nah, kalau misalnya nanya kapan, jadinya when will you visit me? Jadi tinggal ditambahin di depan sini aja WH questionnya. Nah, di sini ada keterangan shall biasanya hanya digunakan untuk subjek I dan we, dan itu juga hanya untuk making an offer or suggestion or asking for advice. Dan untuk shall itu sangat tidak umum digunakan dalam bahasa tulis. Dia hanya untuk speaking saja. Dan yang biasanya menggunakan hanya untuk English British. American English tidak menggunakan shall. Oke. Okay. Nah, kemudian ada be going to. Nah, be going to, be-nya itu berarti to be ya. To be yang digunakan untuk simple future itu adalah is, am, are. Oke, untuk kalimat positif, subject is, am, are, going to, verb one. Kalau untuk kalimat negatifnya, subject is, am, are, tinggal ditambahin not, going to, verb one. Dan begitu juga question. Untuk question, is, am, are di depan, subject going to, verb one. Nah, contohnya, remember, kalau untuk misalnya subjeknya I, to be-nya apa? Is, am, atau are? Untuk subjek I, anyone know? Izin menjawab, ma'am. Yes, good. I am. Good. I, to be-nya itu am. How about subject you, we, they? Izin menjawab, ma'am. To be-nya are. Yes, you, we, they itu are, and he, she, it berarti? Izin menjawab, ma'am. Is. Is. Yes, you are. Wait. Nah, contoh kalimatnya misalnya I am going to visit you. Kalau misalnya subjeknya she, contohnya he, she, it, misalnya he is going to visit me. Contohnya, kalau untuk are, contohnya they are going to visit you, misalnya kayak gitu. Nah, untuk dijadikan negatif tinggal ditambahin not. Misalnya she isn't going to visit you, they aren't going to visit me. Contohnya, I am not going to visit you. Nah,
Gampang ya. Nah, kalau untuk question berarti is MR-nya di depan. Contohnya, am I going to visit you? Is he going to visit me? Are they going to visit you? So, kayak gitu. Nah, misalnya pakai WH question, nah itunya di depan. Contohnya, kapan mereka akan mengunjungi saya? Jadi contohnya, when are they going to visit me? Gampang ya. Sampai sini, do you have any question? Ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Yes. Nah, sebelumnya saya kenal dari kelas 1 FKI. Bedanya will, shall, sama going to tuh apa? Penggunaannya kita belum sampai situ, tenang aja. Tapi artinya sama semuanya. Dalam bahasa Indonesia artinya akan sama. Oke. Itu dari penggunaannya, nanti saya akan jelasin. Oke. Oke, good. Oke, jadi ada pertanyaan lain? No? Okay, so if there is no question, I will continue. Okay. Kelihatan nggak? Nggak ya? Kelihatan ya, jelas ya. Nah, will or be going to, keduanya bisa digunakan to express a prediction or plan. Okay, untuk menceritakan prediction atau rencana. Okay, prediction are guesses about that might happen in the future. Prediction adalah tebakan mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, contohnya, it will rain tomorrow. The year 2022 is going to be a very interesting year. Oke, ini jadi kayak prediction ya. Nah, tapi will dan be going to juga ada perbedaannya. Nah, kalau untuk will, to express a voluntary action, will often suggest that a speaker will do something voluntarily. Okay, we also use will when we request that someone help us or volunteer to do something for us. Jadi untuk will itu si speakernya menyatakan keinginan untuk melakukan sesuatu. Oke, contohnya, I will translate the email so Mr. Smith can read it. Nah, I will translate the email, saya akan menerjemahkan email ini. Jadi dia itu tidak ada yang menyuruh dia untuk mentranslate, tapi dia atas inisiatif sendiri. Contohnya, will you help me? Itu juga sama. Jadi will juga bisa digunakan untuk request, tapi be going to tidak. Jadi kalau untuk voluntarily action itu hanya bisa menggunakan will. Oke, next. Nah, will expressing promise. Nah, kalau untuk berjanji biasanya kita menggunakan will, bukan pakai be going to. Contohnya, I will call you when I arrive. I promise I will not tell him about the surprise party. Don't worry, I'll be careful. I won't tell anyone your secret. Nah, untuk promise itu menggunakan will, bukan be going to. Selain itu, will express a decision at the moment of speaking. Jadi dia membuat keputusan yang akan dia lakukan pada saat dia ngomong. Okay. I will go there at once. Jadi dia bilang kalau misalnya dia akan perginya itu pada saat dia ngomong itu. Okay. And juga will express an opinion or expectation. Nah, biasanya kalau misalnya expressing opinion or expectation didahului oleh think, believe, expect, and hope. Okay, I think it will rain tonight. Kayak gitu contohnya. Next. Nah, untuk be going to itu hanya satu. Biasanya to express a plan that we have decided or intended to do. Nah, bedanya kalau will itu kan promise, tapi itu semua masih wacana kalau will itu. Nah, kalau be going to itu something yang pasti akan kita lakukan in the future. Contohnya, they are going to spend the holiday at the beach. Nah,
In fact, they have booked a little beach house. Jadi mereka bilang kami akan liburan di pantai. Jadi ini pasti akan mereka lakukan karena sebenarnya mereka juga sudah booking sebuah villa di pantai. Oke, sampai sini udah paham perbedaan antara will dan apa namanya be going to? Gimana? Ya, ma'am. Oke, good. Oke, wait. Bentar ya, bentar. Tadi anak saya muncul. Oke, sekarang tadi udah tentang simple future. Oke, di sini ada exercise-nya. Ayo kita bahas rame-rame. Kelihatan nggak? Oke. Nah, this is so easy. Semuanya kalimat positif. What you have to do is you have to change, nggak di-change, ditambahkan semua yang kalimat dalam kurung itu untuk menggunakan simple future. Jadi it's up to you. Ini kalian boleh menggunakan will, boleh juga menggunakan be going to. Okay, let's see number one. I blah 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 you with your homework. Ini kira gimana diubahnya? Kalau simple future kayak gimana? I will help you Yes, with your good. homework. I will help you with your homework. Okay, karena ini dia voluntary action ya. Okay, how about number two? She blah 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 here very soon. It's so easy, semuanya tinggal ditambahin will atau be going to. Ini bebas. Jadi gimana? She will? She will be here very soon. Yes, she will be here very soon. Okay, how about number three? They will come. Yeah, they will come at 8 o'clock. Next, you blah 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 me next week. You will call me next You week. will call me next week. So easy. Number five, I blah 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 the money wisely. I will use. Yes, I will use. Number six, we blah 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 as soon as possible. We will return. Ya, we will return. Oke, good. Sekarang saya pilih ya siapa yang jawab. Oke, number seven. Dari 1A dulu deh. 1A. May Risma. Can you answer number seven? It will rain tomorrow. Oke, good. It will rain tomorrow. Oke, good. Number eight. 1B. Kotrunada. Can you answer number 8? Kotrunada, are you there? Apa kira-kira nomor 8? Rolf? Gimana, ada yang tahu nomor 8? It's so easy. Rolf? Will Pay for pay. it. Yes, good. Rolf will pay for it. Oke, number 9. Coba RKI M. Zaki. Number 9. Amanda will win this game. Oke, Amanda will win this game. Oke, good. Number 10, 1A Novia. They will bake some cake. Oke. Nomor berapa tadi? Number 10. Jadi gimana nomor 10? Izin, ma'am.
Jawabannya maybe we will stay at home. Huh? Yes, maybe we will stay at home. Good. Number 11 tadi Novia udah jawab. They will bake some cakes. Number 12 coba Dila. 1B Dila Ramadina. Number 12. I will take you with me next month. Okay, good. I will take you with me next month. Number 13. 1 Anisrina Hairunisa. Nisrina 1A ada. Okay, number 13. Ashley will stay at home tonight. Okay, good. Ashley will stay at home tonight. And the last one, number 14, Marsanda 1B. It will be very hot this summer. Okay, good. Very easy ya. Okay, jadi semua udah paham tentang future simple. It's so easy. Okay, let's continue to future continuous. Nah, future continuous itu kadang-kadang disebut juga future progressive. Oke, sama dengan tenses continuous yang lain dia pakai verb ing ya. Nah, this is the pattern. Subject will plus be. Nah, be-nya ini nggak usah diubah is MR, tapi tetap be, tidak berubah. Subject will be plus verb ing. Oke, kalau misalnya negatifnya tinggal ditambahin not. Kalau pertanyaan will-nya di depan sebelum subject. Oke, contohnya jadi apapun subjeknya I, we, they, he, she, it tetap will ya. Misalnya he will be eating. Itu kalimat positif. Kalimat negatifnya contohnya he will not atau he won't be eating. Nah, kalau misalnya pertanyaan will he be eating? Nanti di mana dia akan makan? Misalnya where will he be eating? Kayak gitu. Oke. Nah, oke, next, kapan sih kita pakai future continuous tense? Future continuous tense we use to talk about activity that will be in progress at a certain time in the future. Remember, jadi ada progresnya sedang, tapi in certain time in the future. Di suatu waktu di masa depan, masa yang akan datang. Ingat, in progress sama dengan present continuous, past continuous juga sama. Okay, this is the time signal. Nah, perbedaannya future continuous dengan future simple. Kalau future simple itu waktunya itu pokoknya masa depan, tapi nggak spesifik. Ya, kalau misalnya future continuous itu lebih spesifik. Nah, dia ada at this time tomorrow, at misalnya 9:30, at 12 o'clock tonight or tomorrow, in a few minutes. Dia lebih spesifik daripada future simple. Nah, this is the example. At this time tomorrow, pada jam ini, besok, I will be flying in a hot air balloon. Saya akan terbang naik hot air balloon. Okay. At 9 a.m. on Saturday, I will be sitting in Dr. Holland's seminar. Okay. Pada jam 9 pagi besok Sabtu, saya akan lagi dengerin seminarnya Dr. Holland. Okay. Next. Nah, this is another example. I will begin study at 7. You will come at 8. I will be studying when you come. Jadi ini lebih jelasnya. Jadi saya nanti malam nih jam 7 akan mulai belajar. Kamu mau datang ke rumah saya jam 8. Jadi ketika kamu datang, I will be studying. Jadi ketika kamu datang, saya akan sedang belajar. Okay? Another example. Don't call me at 9 because I won't be home. I will be studying at the library. Okay, jangan telepon saya jam 9 karena saya nggak ada di rumah.
pada saat you telepon jam 9 itu, I will be studying at library. Saya akan sedang belajar di perpus. Nah, contoh lain, right now I'm sitting in class. At the same time next week, I will be sitting in the class. Saat ini, saya sedang ada kelas. At the same time next week, minggu depan pada jam yang sama, detik yang sama, saya juga akan sedang ada kelas. Oke, tentang future continuous, do you have any question? Untuk biar nggak bingungnya, just remember the time signal. Ya, ada by the time. Terus pokoknya time signalnya itu lebih spesifik daripada future simple. Okay, question no? Okay, if you don't have any question, let's continue to the exercise. Nah, ini semua diganti menjadi future continuous, so easy. Tinggal ditambahin will be, verbnya diubah jadi ing. Number 1, Peggy blank to the party on Saturday. Jadi gimana? Peggy will be apa? Will be coming, ma'am. Will be coming, ma'am. Good. Will be coming. Peggy will be coming to the party on Saturday. Okay, next number 2. We meet him tomorrow. Jadi gimana? We Will be meeting him tomorrow. Good. Will be meeting him tomorrow. Okay. Number 3. This time next week he fly to South Africa. He apa jadinya? He will be flying to South Yes, Africa. good. He will be flying. Okay, good. Number 4. Coba siapa ya? RKI Deva. Can you answer number 4? Bisa, ma'am. Nomor Okay. 4 ya. Yes. At 6 o'clock on Friday, they will be singing the new song. Good. They will be singing the new song. Okay, good. Number 5. 1A Nur Eliza. It will be probably raining Apa titik? When? when I reach Bangkok. Okay. It will probably be raining when I reach Bangkok. Okay, good. Next, number 6. 1B Vina Julia. It will probably rain when... No. Number 6. Oh, number 6. Tomorrow at 9 I will be write a test. I will be verbing Write a test. writing. Ingat verbing. Ulang, jadi gimana? Tomorrow at 9 I will be writing. Gitu. Yes, good. I Thank you, will be ma'am. writing a test. Yes, karena ini future continuous, jadi harus pakai verb ing. Okay, good. Number 7. RKI Hairunisa Nabila. Andi will be watching a video when I arrive tonight. Okay, good. Will be watching a video. Okay, number 8. 1 Galuh Fitri. Galuh. Number 8. 8. You will be eating pizza soon. Yes, you will be eating pizza soon. Number 9. 1B Amelia Cynthia. She will be sleeping when you telepon her. Okay, she will be sleeping. Okay, good. The last one, saya minta berarti RKI ya. Siapa ya? RKI Hairunisa Nabila udah belum? Udah ya? RKI kelasnya lagi dikit kah ya?
Risti. RKI Risti. They will be arriving in Budapest just about now. Yes, good. They will be arriving in Budapest just about now. Okay, that's about future continuous. Do you have any question? No? Okay, so easy ya. Just remember the time. Oke, sekarang kita lanjut ke future perfect. Nah, kalau future perfect itu you have to remember kita harus menggunakan verb 3 ya. Kalau future simple itu verb 1, future continuous pakai verb ing, and future perfect pakai verb 3. Nah, this is the pattern. Subject will have verb 3. Contohnya, they will have written a text. They will have written. Untuk negatifnya, she will not atau won't have verb 3. Contohnya, they won't have written a text. Untuk question, will subject have verb 3 object? Will they have written a text? Nah, itu untuk yes no question. Nah, kalau untuk yang pertanyaan pakai WH question bisa. Kayak apa yang mereka tulis? Apa yang akan mereka telah tulis? Contohnya. Jadi, what will they have written? Okay, now, kapan sih kita menggunakan future perfect? Future, ingat, kalau ada perfect tense, it means artinya udah selesai. Okay. Use future perfect tense to talk about action that will be completed before a certain time in the future. Okay. Keterangan waktunya ada by the end of, when bla bla, when diikuti simple present. Nah, contohnya, by the end of the year, your new cats will have broken all your cups. Jadi ini dia mungkin punya kucing, dan kucing itu suka mecah-mecahin piring-piring dan gelas-gelas. Dan makanya dibilang by the end of the year your new cats will have broken all your cups. Jadi nanti nih akhir tahun pasti kucing-kucing kamu itu udah menghancurkan semua piring-piring. Contoh lain, when we reach the next harbor. When we reach the next harbornya itu keterangan waktu ya. Keterangan waktunya menggunakan simple present. When we reach the next harbor, we will have sailed half a way around the world. Jadi kalau kita sampai di harbor selanjutnya, itu artinya kita udah keliling setengah dari dunia. Oke. Next, future perfect tense. Express an activity that will be completed before another time or event in the future. Nah, itu biasanya menggunakan by the time. Oke. Contohnya, I will have finished my homework by the time I go out for dinner. Nah, setelah by the time itu harus diikuti simple present. Tapi, jadi by the time simple present baru future perfect. Nah, I will have finished my homework by the time I go out for dinner tonight. Jadi saya akan telah menyelesaikan PR saya by the time ketika saya pergi makan malam di luar nanti malam. Contoh lain, I will graduate in June, I will see you in July. Contohnya, saya akan lulus pada bulan Juni. Saya akan bertemu dengan kamu bulan Juli. Jadi, by the time I see you, I will have graduated. Jadi, by the time ketika saya bertemu dengan kamu, saya akan telah lulus. Sudah jadi wisudawan. So, that's the example. Do you have any question about future perfect? No? Okay, let's continue. To the exercise. Oke, kelihatan kah? Oke, ini semua yang di dalam kurung diubah menjadi bentuk future perfect. So easy.
Okay, let's say number 1. When you arrive, I probably blah 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 the job. When you arrive, I probably will have. Bentuk ketiga dari start apa? Started, ma'am. Yes, Started. good. I probably will have started the new job. Okay, good. Next. They blah 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 dinner by the time you get there. They. Bentuk ketiga dari have apa? Have. Yes, good. Had. Nah, untuk had, remember jangan terkecoh. Jadi, they will have had. Ya. Karena patternnya itu will have. Jadi, jangan dihilangin. Jadi, they will have had dinner by the time we get there. Okay, number 3. A few centuries from now, wars, I hope, blah blah blah, thing in the past. Become menjadi apa? Became. Are you sure? Become tetap, ma'am. Yes. Yeah, Become tidak berubah. Jadi become verb 1-nya, keduanya became, bentuk ketiganya become lagi. Become, became, become. Jadi number 3, a few centuries from now, wars, I hope, will have become a thing in the past. Okay, good. Number 4, in a year's time, he blah 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 to some more serious sort of job. In the year's time, he take, bentuk ketiga apa? Yes, taken. Jadi he will have taken to some more serious sort of job. Okay, number 5. You blah 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 a lot of your work by the end of this month. Do. Bentuk ketiganya Yang, ma'am. done. Okay, jadi you will have done. Okay, good. Okay, number 6. I will choose 1A Farda ada. Farda 1A, can you answer number 6? By November, I'll delete All the leaves. all the leave. Ini ya, will fall, Bentuk ketiga dari fall. fall. Fallen. Iya. Jadi gimana? By November, all the leave fall. will have fallen. fallen. But yeah, Ulang. By November, all the leave will have fallen. Fallen. Yes. Oh iya, good. fallen. Okay, thank you. It's okay. Kita lagi exercise, makanya harus banyak-banyak practice. Okay, number 7. 1B Ardina. If he doesn't hurry, they will have left before he comes. Oke, leave bentuk ketiganya apa? Left ya? No. Leave itu irregular verb. Leave jadi Left. yes, left. Tulisannya Left. sama kayak kiri. Jadi gimana, Ardina? If he If doesn't he- hurry, They will have left before left, he comes. left. Oh, They left will have left. before he comes. Ulang, they will. They will have left before he comes. They will have left. Left. Ulang, jadi they will. have. They will have left left before he comes. Okay, good. They will have left before he comes. Okay, good. Number 8. Saya langsung panggil aja ya. 1A Nur Eliza udah belum? Udah ya? Oke, RKI Dini Kristawati. Yes, ma'am. Oke.
I'm sure that tomorrow you will have forgotten all these words. Okay, good. You will have forgotten. Okay, good. Number 9. 1A Mei Risma. Be quick, the child will have grown before you rescue it. Okay. Will have drowned before you rescue it. Okay, good. Number 10. 1B. Anissa Nur Yulia udah? He will have grown up before She learns. Okay. She will have grown. Okay, good. Number 11. RKI Novi Nurwulandari. The Ironman will have flown more than 1,000 miles before the end of this month. Okay, good. Will have flown. Okay, good. 12. 1A Risma Pingkan. Satu A Risma Pingkan. Risma Pingkan Dita. 1A. ya, mem. Nomor 12. Maaf, nomor berapa mem? Jaringan 12. 12 itu if you ring me up after 9 o'clock, I will have spoken to the doctor. Okay, good. I will have spoken. Good. Okay, 1B Nadia Rima. We will have traveled 20 miles more before we cross the frontier. Yeah. We will have traveled. Okay, good. Sa RKI Yumna. Nomor 14. Next year, we will have been together for 10 years. Okay, we will have been. Okay, good. And the last one, number 15. 1A Rizka Permata. I am sure they will have completed the new road before April. Okay, they will have completed. Adanya dibaca. Okay, good. Easy ya. Okay, one more exercise sebelum kita udahan. Okay, one more exercise. Nah, di exercise ini you have to differentiate. Kalian harus bisa yang mana sih yang menggunakan simple future, yang mana menggunakan future continuous, and yang mana yang menggunakan future perfect. Okay? Okay, let's see number 1. Kita lihat dulu number 1. Okay. Kita lihat number 1. Tomorrow I blah 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 all day. Bagaimana? I will paint, I will be painting, atau I will have painted. Which one? Will have painted, ma'am. Will be painting, ma'am. Tomorrow. Ketangan waktunya tomorrow. Nah, tomorrow itu spesifik nggak? Enggak, Mem. Enggak. Nah, kalau waktunya itu nggak spesifik, yang penting kan tomorrow doang. Itu berarti menggunakan yang simple. Jadi gimana? Tomorrow I will paint all day. Yes, good. Tomorrow I will paint all day. Okay, good. Let's see number 2. By the time we get there, the store bla bla bla. Nah, ini ada by the time. Remember tadi kalau by the time itu menggunakan apa? Simple, continuous, atau perfect? Continuous, ma'am. Are you Perfect sure? tense. Perfect. Yes, perfect. Jadi gimana? By the time we get there, the store
Sister will. Will Will have have closed. closed. Yes, will have closed. Okay, good. Next. Number 3. I blah 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 you tomorrow at 3 p.m. Nah, dia lebih spesifik. Jam 3 ya besok kita ketemu di mana? Pakai apa jadinya? I will Simple, continuous, apa perfect? Jadi gimana? I be seeing you tomorrow at 3 p.m. Yes, good. I will be seeing you tomorrow. Good. Next, number 4. After we finish the video, I blah 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 all of this director's movie. Apa? Apa kira-kira? After we finish this video, setelah kita menyelesaikan nonton video ini, saya bla 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 semua film yang directed sutradaranya si orang ini. I will have seen, bukan ma'am. No, I will see, ma'am. I will see. Yes, kenapa? Ya karena finishnya juga kan kita nggak tahu kapannya, ya. Oke, good. Number 5. Can I come over in an hour? Boleh nggak saya datang 1 jam lagi? Terus dia bilang, no, I blah 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 the house. Nggak bisa, karena apa kira-kira? I will have cleaning the house. Yes, good. I will be cleaning the house. Ya. Nggak bisa karena kalau you datang 1 jam lagi, saya akan sedang membersihkan rumah. Good. Okay, next. Number 6. This time next week, I blah 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 wine in Argentina. Apa this time? Pada saat ini nih, jam sama, jam segini, minggu depan. Apa kira-kira? Apa? I will be. I will be drinking. Yes, good. Number 7. She doesn't realize what kind of person he is, but she blah 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 find out. Apa? She doesn't realize what kind of person he is, but she blah 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 find out. Will find out, ma'am. Yes, but she will find out. Dia nggak tahu tuh si cowok itu orangnya seperti apa, tapi dia akan tahu nanti. Next, number 8. She insulted me. I blah 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 to her again. Apa? Ya udah. I will be never speak to her again. Yes, I will never speak to her again. Okay, good. Next, number 9. If he continues drinking so fast, jika dia terus-terusan minum buru-buru, he blah 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 the whole bottle by midnight. Apa? Jadi nanti malam nih semua botol udah diminum sama dia. Jadi gimana? He will be drinking. Ma'am? She will be drinking. No. Pada saat midnight itu pasti dia udah habis minumannya. Jadi gimana? He will have drunk. Yes, he will have drunk. Okay. Last one. She blah 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 me when her birthday is. Dia nggak mau ngasih tahu dia kapan ulang tahun dia. Gimana?
I will not tell. Yes, you will not tell me. Ya, bisa ya. Ada pertanyaan nggak sebelum mudahan? Abis ini saya mau ngasih review sih, jadi belum mudahan banget. Any question about future tense? Okay, so if you don't have any question, it's okay. By the way, don't worry, nanti saya PPT-nya saya share, jadi nanti you can read again before you do the review. Jadi nanti ini setelah ini saya akan memberi bukan kuis sih, kayak praktis aja tentang future. Jadi nanti you isinya bisa menggunakan simple future, future continuous, or future perfect. Oke. Saya kasih lihat dulu seperti apa sih reviewnya. Sudah terlihat? Oke. Jadi nanti kalian kerjakannya di Google Form. Oke, don't forget before you start answering the question, you have to write down your email, your name, your class, and your name. Ya. Oke, habis itu there are two part of this practice. Yang pertama itu isian, yang kedua PG. Nah, untuk isian please nanti gunakan huruf kecil aja ya. Oke, jangan huruf kapital. Kalau huruf kapital takutnya nanti dianggap salah. Nah, di sini contohnya this time tomorrow I bla bla to Semarang. Nanti kalian di sini tinggal isinya. Soalnya nggak usah ditulis lagi ya. Jadi langsung isinya aja. Nanti kalian antara pilih I will fly, I will be flying, atau I will have flown. Oke. Jadi nanti you tinggal isi jawabannya aja. Soalnya nggak usah ditulis ulang. And try to use small, jangan tulis pakai kapital ya, gunakan huruf kecil aja. Oke, sampai sini do you have any question untuk part 1? Ada pertanyaan? No ya, easy. Okay, and then the next part is PG. PG itu gampang, berarti nanti you tinggal klik-klik aja jawabannya, tinggal dipilih aja. And don't forget, setelah selesai, you tinggal pilih klik submit. Oke, sampai sini, do you have any question? Gak ada ya, so easy ya. Jadi nanti usahakan sebelum mengerjakan reviewnya, sebelum dibuka linknya itu pelajarin kembali PPT-nya. Jadi nanti ketika kalian mengisi, kalian lebih confident ketika ngisinya. Oke? Oke, so do you have any question? Sebelum kita dismiss, sebelum kita SS buat absen? Saya izin bertanya. Nah, sebelumnya saya Hertinai dari kelas 1 RKI. Perbedaan spesifik dari 3 future tense tadi itu apa? Jadi kalau misalnya kan sama-sama semuanya itu menjelaskan something happen in the future ya. Semuanya sama-sama untuk menceritakan action, sebuah kegiatan yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, kalau untuk simple future itu waktunya nggak spesifik. Contohnya tomorrow, saya next week, next year. Tapi tomorrow itu jam berapanya kita nggak tahu. Next year bulan apa, tanggal berapa, we don't know. Ya. Nah, kalau untuk continuous itu sedang. Ya, ada ininya, durasinya. Jadi, dan untuk continuous itu biasanya lebih spesifik. Misalnya at this time, next week, I will be nah. Jadi dia lebih spesifik. Jadi pada jam saat ini, pada jam segini nih, saya akan sedang.
Remember kalau apa ada sedangnya itu loh. And then kalau misalnya untuk future berarti dia udah selesai. Nah, dia biasanya ada keterangan waktunya ada by the time atau when. Okay. By the time simple present atau when simple present, terus baru perfect, future perfect. Oke? Oke, nanti coba baca-baca lagi aja di apa namanya contoh-contoh kalimatnya itu, nanti dari situ pasti akan oh begini bedanya. Nanti PPT-nya saya kirim kok, jadi nanti si Pen tinggal share. Jadi coba baca-baca dulu lagi PPT-nya, after that baru kerjakan exercise-nya. Oke? Baik, ma'am. Oke. Any more question? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada yang ditanyain? Kalau nggak ya udah kita SS aja yuk untuk absen.